ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? I think I've shared screen space already with Sudeep and I cannot wait to collaborate. And Rakshith is doing such quality cinema, and I'm a big fan of Shetty. I love their gamna. ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. Can I keep the glasses on? The lights are a little too high. Sure, sir. So I can see them clearly. Yeah. ಮಂಜು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500-600 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ 240 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಬೈಬರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದಾ? ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 4 ಶೋ ಇದ್ರೆ 4 ಶೋನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಗಮ್ ಹಾಯ್ ನಾನ 2 ಶೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ 2 ಶೋ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಅನಿಮಲ್ನ 2 ಶೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶೋಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲೋಕೇಶ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನಿ ಸರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅದೇ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ? I think we all come with a certain responsibility as actors, and for me, I've always tried different genres of films. So I don't get stuck to see when after Dasara, everybody asked me to make a mass film, or because it's such a big blockbuster. But I know my audience, and I know that I've been showered with so much of love since from the beginning of my career, from the families, from the kids after Eega and all that. So I don't want to be tagged in a particular anything. So each film I want my tag to be the genre of the film, every single time, not a fixed thing already. So I think when they called me natural star and all that, friends and fans, I was happy because it's neutral. A natural star can do a mass film, natural star can do a family film or a love story or anything. So it is neutral. It's not branding me into something. So I will keep working hard in that direction to make sure I try different genres and try to win all your love. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕಥೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Do you tell stories to your son? Like in real life? Yeah, exactly. Okay. Yeah, of course, yes. I tell all the time. So now, after so many years, after telling so many stories, he got a little bored with my stories. So now I think now he started asking me before sleeping, no, this is not nice. Tell me one more story. This is not nice. Tell me one. So I cracked a nice trick to make him sleep. Where if he's asking for more stories, I start singing. So if I start singing, he'll say stop it. I'll sleep. So I think now that trick is really working. I have to see how long it will work. Yeah. Hi, I'm Pramod from Vijayawani. Hi Pramod. I have 2 questions. One is, it's a family movie. So do you think it will work in pan-India level, or how are you planning to make it work in pan-India level? I think, that is the problem with today's times. Take Kannada industry, take Tamil industry, take Telugu industry, take Malayalam industry. Our greatest of greatest films, which we all feel proud of as industries, are made in 90s and 2000s and 80s. And why that is? Because those days, the filmmakers, the actors, they didn't think what will work in which area. They didn't think if it is a pan-India film or not. They all thought that we should make a great film. We should tell a great story. And in today's times, everybody is calculating more and thinking and targeting the audience and making films. Then it kind of misses the soul, I feel.
it kind of misses the magic, I feel. So I want to stick to making great films. Will it be a pan-India or not, or will it become a big success in other languages or not, is up to you and up to the audience and up to all of you. If you all love it, I feel whichever genre it is, whatever, setup it is, I think you'll, make it a big success, is what I believe. And so I will try to tell a story which I genuinely fall in love with, and believing that you'll also fall in love with. Okay. Recently there was an incident in during pre-release event. So did you speak about it with Vijay and Rashmika? That is done and dusted. I have already addressed that also. Yeah. And You on said the that, Telugu but, interviews. personally, did you speak to them or? No need. We all know how all those incidents work and how these functions work. We all know. Only for the clarification is for the media when they ask it. Yeah. Thank you. ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ Hi, Avinash. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ? Almost still. I mean, it's not like that because I don't look at if it's a debut or not. That's all. Because of that, I ended up working a lot with debut directors. But there is no intention to say that I will only work with debut directors. I work with senior directors. I work with debut directors. But since none of others are working much with debutant directors, I get the spotlight. That how Nani is working with debut director. No, I just look for a good story, and it doesn't matter if it's a debut or a older director. For me, talent is talent. Yeah. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಾನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ETV ನ್ಯೂಸಿಂದ. Hi. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ನೈಸ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Super Dad, this is Viraj. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. And this is the little one, Mahi. ಎಕ್ಸ್. Yes. ಸರ್, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಫಾದರ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೀಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? Yeah. He's still a little confused why some other girl is calling his dad Nana. And I've showed him my shooting photos, and I said it's a movie. This girl is acting as my daughter in the film. I have a slight doubt that he has a crush on Kiara, but I'm not very sure. Yeah. So he's like, Kiara, what does she do? Where is she from? He has more doubts about her than the film. So I'll have to see tomorrow. We are having a special premiere, red carpet premiere tomorrow night. I'll take him to the film. And I think after the film I'll ask him few questions. Then I think I'll get a better clarity about what is happening. Yeah. But he have a good choice. ಸರ್, ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟಿವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜು ಸರ್ಗೆ. ಮಂಜು ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಟರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಮುರಿದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಜನರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಮಿನಿ ಭಾರತ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಸು ಎಂಟೈರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ? ಟೋಟಲ್ 250 ಅಂದ್ರಿ. ಎರಡು ತೆಲುಗು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಡೆಯೋದು ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಇದು ಗುರುವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 230 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 28ರಿಂದ 30 ಕನ್ನಡಗೆ
ಹುಬ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಜಗವಂತ್ ಸರ್, ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗ 250 ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2 ಭಾಷೆದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನೋಡಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಆಡಿಯನ್ಸು ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 30-40 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನಿ ಸರ್, ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಸರ್? Did I dub? No sir, I want it to sound authentic. My Kannada will not sound authentic, and constantly I don't want you to be reminded of if I know the language or not when you're watching the film. I want you to believe that is Viraj on screen, and I want you to feel his emotion. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Sorry, I have to ask for that. You have so many people, fans in Karnataka. If you'll only dub, it will get another mileage, you say. 100% sir, I know exactly. You are absolutely right. But few people are born with dyslexic problems where they don't learn languages fast. I am one such guy. One from childhood, I am weak in 2 things, sir. One is maths and one is learning languages. So I will try to better it. I will try to learn. I have been constantly trying to, but I know there are few things God gifted me with, acting and all that, and few things God didn't give me, which is learning languages quickly. So I'll have to work little more harder on this year. ನಾಣಿ ಸರ್, ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? I think I've shared screen space already with Sudeep with Eega. That's how my journey here started. I think most of Kannadigas know me, from that film, and then the love continued. And I would at that time Sudeep was villain, and I was this hero for half an hour, 40 minutes in the film. I would love to do a film where Sudeep and me both are the heroes here, which you can call a multi-star. And definitely now I think Rakshith is doing such quality cinema, and I'm a big fan of Shetty. I love Telugu, and there are some beautiful films being made in Kannada cinema, and I cannot wait to collaborate. And now that the barriers are going off slowly, Telugu people are watching Malayalam films, Malayalis are watching Tamil films. All of us are watching all films. So I would love to see we all collaborating much more from here on together to make the films for everyone. That's it, sir? Hi, Nani sir. Hi. I need to compliment you. As age passes, you are looking handsome and dashing. Thank you so much. But also that I think that's also one reason, because you have been seeing me with beard and dust and all that in the sun. So suddenly I removed my beard. I'm looking a little neat and Handsome clean. Nana. Thank you. And sir, this morning you have met Shivana sir at his residence. And what conversation did take place there during breakfast meet? And what the most adorable thing that you love from the Rajkumar sir family? I think generally they're very, very loving people. It's just not me. I think they are the ones who have such, friendly, cordial relationships with everyone in other industries. So they are very welcoming that way. I feel today now, actually Shivana, I met him first time today. I spoke to him a few times in the phone and all that when he, liked my work, or when we wanted to do when he wanted me to do a special cameo in one of the songs, which never happened. But today is the first time I'm meeting, and it didn't feel like I'm meeting him first time. I called him Anna, and the way he and me spoke together, it looked like we at least met 10 times.
till today. And I had breakfast at his place, and then the kind of things we discussed. And I was just telling him, like, that generation. I think he's the most genuinely. I think in the senior actors in that generation, I think he's the youngest superstar you can call, maybe, because I just saw some reel where he's dancing in a college function. I will be tired if I dance like that. And he's full of energy, and he was like really getting the crowd into the spirits and all that. And I think that kind of energy, that kind of positivity spreads to the industry and spreads to the other industries also. So I want to thank Shivana for inviting me home today, and me getting to spend that quality time with him. ಹಾಯ್ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಾ ಸರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಈ ತರ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವೇನು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡೋದಾ? I think see, there are two ways to do it. One is if you are going to go sky high with the budgets and make an event film, create a world or maybe a graphics world or a big setup where you are just going above your reach or market reach and all that, then you have to plan it from the beginning. You have to make sure it is going to be for everyone, because you have put in so much money. Like for example, KGF, where when you start itself, you have to decide that this is a pan-India film. Otherwise, you will not be able to put in that kind of effort or money into it. And there are other ways where you have to believe in content that need not be pan-India from the beginning itself. You make a great film and it will find its audience through the pan-India. So there are both the ways, but it depends on the kind of project you're doing, whether you decide first or you let it be later. Yeah. Hi sir. Hi. I have a simple question. So I guess you did Jersey, where it is a dad-son relationship. Correct. And then now it's Hi Nana, where it's a dad-daughter relationship. Did you feel like how different was it having to act as a father for a daughter versus son? There is a very selfish reason I'm accepting this, playing father roles. Jersey already proved that I'm an ideal, boy's father, and I want to be the ideal child's father also. I want to be the best father on screen in cinema, basically, and it is very different. The films wise, the genres are different, the setup is different, but for personally also, I feel I have a son who is 6 years old, and I think every father, whoever doesn't have a daughter, I'm sure that will be a very strong craving that, when you see this girl child, because I see my son clinging onto his mother a lot, but I see when I go out, I see the daughters clinging onto their dads a lot, so I kind of miss that feeling, and I kind of lived it with my role in Hi Nana. But in real life, I don't think I'm planning one more. I think that Arjun is fine. Thank you. Yeah. Hi Nani from Andhra Jyoti. Hi. My name is Raj. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು? On screen there are a lot of moments, sir, I think, but regarding the film, my favorite moment will be on the 7th morning. I feel when the first show of the film will be over, I think I'm very confident that the love which is going to be showered on that film will be my favorite moment regarding Hi Nana. Yeah, in the film there are a lot of moments. I think if I have to put it short, it will be the interval and climax of the high points of the film. Yeah. Thank you so much, everyone. It was lovely talking to all of you, and hopefully we'll catch up very, very soon after this, maybe whether for the next film or maybe to celebrate the success of the film. Thank you so much. Thanks a lot. Okay. First of all,